They just left and moved. ¿Cómo te diste cuenta tú? Dinlemek lazım başta.
avait agi, mais rien, rien. Bon, tu es heureuse? Tu es heureuse? Ouais. T'es contente? Ouais. Ouais. Bon. Avec sa grande barbe, voilà. Official learning. But you can use it for color. When's it?
Yeah. When you come back? Exactly, yeah. You know, but I gotta say, Oye, Lu, tu patrão já saiu?
tá aí também? Luizão? Não, o Luiz Felipe não tem, ele não tem. Tá, eu vou tentar falar.
Ah, de bienvenue. And you know, there was this whole thing where John Baker was
Il y avait quelqu'un, mais il est parti, vous allez réfléchir bien, et puis c'était là. Voilà. Bienvenue. It's okay because now actually they have been looking to Après, le ministre est avec
thinking of the show how it's done. Look at my face. İşaret bir şey. No big problem. Oh, you guys know each other, of course, right? From the workplace. Anyway, they don't talk much. Ah non, À la salle. Hein? Il faut passer récupérer. Me remettre à la porte. Je vais sortir à la porte, la plénière là. Si c'est possible. Ce qu'il veut, ça, il a dit qu'il a des chewing-gums à l'intérieur. I'm close to the camera. I'm close to the camera. I don't see you.
Where? Okay. I mean, there's a camera here. Not yet. I'm gonna tell him and here, come here. With the Right. 1, 2, 3. You know, I'm gonna send. I mean, he's after all, he's Oh, congratulations. I like your paparazzi video.
tard. Voilà. Je vais la bajada aquí. Je vais pas vous placer, mais bon, c'est pas le t'inquiète. Il y a Alexandre ici au niveau de la deuxième table. Déjà la deuxième table. Mais là, je Pour l'instant, j'ai 4. Vous êtes combien? 4. Ça va venir, non? Ah d'accord, parce que nous, ils peuvent s'asseoir où ils veulent. Je peux les ramener là. D'accord. À partir de la deuxième table, ils peuvent s'asseoir où ils veulent. Ouais. Tu m'attends à l'entrée, j'arrive. D'accord, normalement, ok, mais j'ai au moins 10. Un minimum 10 mois. On en aura 10. C'est bon, là, il est en train de donner 4 là. Là, on a pour les 4. Nous, en plus.
Well, it's a lot of list. In every country, I'm not so happy about that. But there's no extra permanent on that one, and also there's no final update report. Yeah, and then so the information is there and it's okay. Please. Okay, thank you.
Ça va et toi? Son bons et proches. Non, non. Mais ça va. Bathroom? I don't know. I think it's that way. I don't know for sure.
Someday. Dr. Claudio. Oh, wow. So they're really preparing for the Can you bring email press or conversation emailing before you people like Chris said remember they wanted to call like What do you think? I don't know. it's not really what that changes. After all the important people photo shoot in the front, now it's your turn here.
Chers amis, veuillez nous excuser de vous avoir fait un petit peu attendre, mais il y avait quelques questions à régler. Le texte qui vous a été communiqué à 13h30, dans lequel figure le projet de décision 1 CP21 et le projet d'accord de Paris, représente l'aboutissement de beaucoup d'efforts collectifs. Vous avez eu le temps, j'espère, de discuter entre vous et avec vos groupes respectifs la version finale de ce texte. Il est désormais disponible dans les 6 langues de l'ONU. Voilà la façon dont je vous propose que nous procédions. Je vais donner la parole à un des coprésidents du groupe chargé de la vérification juridique et linguistique et il va faire un rapport oral sur les travaux du groupe. Ensuite, je donnerai la parole au secrétariat pour donner des clarifications sur les corrections purement matérielles à apporter au document FCCC 201 2015 L9. Et ensuite, je vous proposerai de passer à la phase suivante, qui consistera à transmettre le projet de décision et le projet d'accord à la plénière de la COP pour adoption. Et nous déclarerons achevé le travail du comité et tous ceux qui voudront s'exprimer, et je pense qu'ils seront nombreux, et bien sûr on tiendra compte très largement de leurs observations, pourront s'exprimer, comme c'est normal, après l'adoption du texte. Je vois que cette manière de procéder vous convient. Je donne donc la parole à un des coprésidents du groupe chargé de la vérification juridique et linguistique, Mme Jimena Nieto Carrasco, ou M. Peter Horn, qui a la parole. Qui est-ce qui prend la parole? Voilà, vous avez la parole. Allez-y. Colombia. Merci, Monsieur le Président. I am presenting this report on behalf of Peter Horn and myself on the work of the open-ended group on the legal and linguistic review of the draft of the text of the draft agreement. The group met twice, on 10 December and on 12 December 2015, and in accordance with its mandate, considered the following articles that were referred to it by the Comité de Paris. Articles 12, 13, 14, 16, 21, 23, 25, and 26 of the draft agreement as contained in document FCCC/ADP/2015 L6 Rev 1. As regards the articles just listed, the group noted that there were some differences between the Arabic, Chinese, Russian, and Spanish versions of the text of the draft agreement and the equivalent language versions of the Kyoto Protocol, even in instances when the English version of the text was identical between the Kyoto Protocol and the draft agreement. For that reason, the group made 2 recommendations as follows. In the text of the English version, in the text of the English version of the draft agreement is identical to the English version of the Kyoto Protocol, the other language versions of the draft agreement should also be identical to the corresponding language version of the draft agreement. And every single acronym in the draft agreement will be spelled out. In the same manner, the term among, as used in Article 12, Paragraph 13, and Article 14, Paragraph 3, be changed to the word amongst for consistency with the Kyoto Protocol. The group, in accordance with usual practice, also recommends to italicize the term mutatis mutandi whenever it appears in the text, for example, in Article 12, Paragraph 5, Article 13, Paragraph 2, Article 14, and Article 21. Finally, members agreed that all references to a specific paragraph shall be dealt with in the same manner for consistently purposes throughout the agreement by using the following phrase: Article X, paragraph XX, or paragraph X of this article, rather than any other formulation such as paragraph X above or below. At the second meeting, the group noted that not all articles have been referred to it by the Comité de Paris and completed its work. With this, Mr. President, I would like to thank all members and participants of the group for the good spirits in which they undertook a task that, for all but us lawyers, may be perceived as very tedious. Thank you, Mr. President, for entrusting Pete and I with this task. Thank you very much.
Cher ami, c'est vous-même et Peter que nous remercions, ainsi que les membres du groupe pour leur travail, et je prends bien sûr note de vos recommandations. Maintenant, je vais donner la parole à notre secrétaire exécutif adjoint pour les clarifications sur le document FCCC/CP/2015 L.9. Richard, vous avez la parole. Thank you very much, Mr. President. As a result of the finalization of documents in haste by colleagues who had not slept for days, a number of errors, regrettably, were not detected in the document L9 as it was being finalized in the early hours of this morning. The Secretariat regrets the errors, and I would apologize for the oversights, often in terms of moving from one document to the other. I will now read a list of technical corrections to the text in L9. First, in the draft decision, in preambular paragraph number 10, at the end, after 1.5 degrees Celsius should be added above pre-industrial levels. In paragraph 31A on page 5, common methodologies and metrics should instead be methodologies and common metrics. In paragraph 35 and 37, there is a copy duplication which will be removed. Exactly the same text in both places. In paragraph 54, replace further decides with also decides. In paragraph 99, the sentence should technically read as Decision 1 CP16, paragraphs 40 to 47 and 60 to 64, and Decision 2 CP17, paragraphs 12 to 62. Paragraph 121A, a paragraph reference is missing in the third line, so it should read paragraph 110 above and paragraph insert 125. In the draft agreement, Article 4, paragraph 2, there should be a comma after the word measures. In Article 4, paragraph 4, the first sentence should read, developed country parties should continue taking the lead. In Article 6, paragraph 8b, the beginning of the sentence should read, enhance public and private sector participation. In Article 10, paragraph 4, replace the word for with the word to after overarching guidance. And lastly, in one of the language versions, we've been informed that the Chinese translation of the title, Paris Agreement, is not correct. This error will also be rectified. A Rev 1 to document L9 will be issued as soon as possible to correct these errors after the meeting of the committee. I would also offer one clarification. There is a reference to the publication of a table in the decision referring to emissions by parties. This will be made available in accordance with the provisions of that decision in the course of today. Thank you, Mr. President. Merci beaucoup, Richard. Je peux me porter personnellement garant, puisque la question a été soulevée, qu'il s'agit de rectifications matérielles. Et ce sont des erreurs qui ont été commises et elles doivent être corrigées. Je vois que nos amis turcs m'ont demandé la parole. Je leur donnerai la parole, mais s'ils le veulent bien, je le ferai en COP pour donner à cela un caractère encore plus officiel. Si vous le voulez bien, après avoir entendu les recommandations du groupe chargé de la vérification juridique et linguistique et les éléments précisés par le secrétariat, je vais considérer que notre comité convient de transmettre à la COP, qui va se réunir immédiatement, donc il n'y aura pas d'interruption, de changement pour adoption, les projets de décision et d'accord figurant dans le document que j'ai rappelé, tels que revus après incorporation des modifications proposées par le groupe dont nous avons entendu le rapport de vérification juridique et linguistique et des corrections présentées par le secrétariat. Je vais proposer qu'il en soit ainsi décidé et nous allons passer, si vous le voulez bien, après la clôture de ce comité, à une séance plénière de la COP où je donnerai la parole à tous ceux qui le demandent, bien sûr, pour examiner le point 4B de l'ordre du jour, qui s'appelle adoption d'un protocole, d'un autre instrument juridique ou d'un texte convenu d'un commun accord, ayant valeur juridique élaboré au titre de la Convention et applicable à toutes les parties. Les travaux de notre comité vont donc être achevés, la séance sera levée, mais j'ouvre immédiatement la séance plénière. Je déclare maintenant ouverte la 11e séance de la conférence des parties à sa 21e session. Le comité a remis à la COP pour adoption le projet dont nous venons de parler. Ce document contient un projet de décision et une annexe dans laquelle figure un projet d'accord de Paris. Il nous faut citer 2 points d'ordre technique que j'ai déjà évoqués plus tôt lors de notre dernière séance du comité de Paris. Tout d'abord, le comité de Paris a convenu de recommander à la COP d'apporter des modifications au projet d'accord de Paris découlant des travaux du groupe d'experts chargé de la vérification juridique et linguistique
Deuxièmement, certaines erreurs ont été relevées et corrigées, comme le secrétaire nous l'a indiqué. Et je demanderai donc au secrétaire exécutif adjoint de nous rappeler ces corrections. Vous les avez faites, Richard. Est-ce que vous voulez les rappeler? Est-ce que c'est nécessaire? Mr. President, I would just note that these corrections are being reflected in a document L9 Rev 1. Thank you. Merci beaucoup, Richard. Je vais donc inviter la COP à aller de l'avant, puis je donnerai la parole à tous ceux qui le souhaitent. Je tiens à le préciser. J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé Accord de Paris, qui figure dans le document. Je regarde la salle. Je vois que la réaction est positive. Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Alors, on me rappelle que j'ai à taper avec le marteau. C'est un petit marteau, mais je pense qu'il peut faire de grandes choses. Chers amis, je crois que nous avons fait le plus dur, si je comprends bien, mais j'ai promis, bien sûr, de donner la parole à tous ceux d'entre vous qui le souhaiteront et, comme le veut la tradition, je vais commencer par le groupe des 77 et de la Chine, Afrique du Sud. Vous avez la parole.
secrétaire général des Nations Unies, au président de la République française de nous avoir rejoints. Je vais donner la parole donc à notre amie représentante de l'Afrique du Sud. Cher ami, vous qui avez tellement bien travaillé, vous avez la parole. Thank you, Mr. President. Your Excellency, the Secretary General, Madam Executive Secretary, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. I have an honor to deliver this statement on behalf of South Africa, my country, which actually gave mandate to this process that we are just finalized today. At the outset, Mr. President, allow me to convey my sincere appreciation for the leadership of France as COP President during this conference, the tireless effort by Minister Fabius, and the dedicated team of presidency inspired by all parties to work constructively in a spirit of compromise, not only on concluding the Paris Agreement, but also on addressing issues that have a direct bearing on the urgent implementation of our actions to address climate change. It has been 4 years, Mr. President, of real hard work under the Devon Platform for Enhanced Action. The text we have before us is not perfect, but we believe that it represents a solid foundation from which we can launch our enhanced action with renewed determination. It is our view, indeed, that the agreement is balanced and the best that we can get at this historic moment. Mr. President, South Africa supports the adoption of the Paris Agreement as reflected in document FCCP2015L9. We believe that this agreement can mark the turning point to a better and safer world. We accept this text without amendments. We do, however, wish to note that further technical work is required on the decision text in particular, as many of the balances that are needed by developing countries are captured in this decision. This conference should be regarded as a tribute to the French COP presidency, under whose leadership we are able to leave Paris today with a stronger, more robust multilateral rule-based system under the convention. It should be recognized that the Paris Agreement represents a major leap forward for developing countries, creating new legal obligations that they did not have before. Again, developing countries have been asked to take this leap without a firm commitment to provide the support that will enable us to contribute our fair share. For our efforts to combat climate change to be successful, Mr. President, it is critical that developed countries significantly enhance the ambition of their actions and ensure that the enhanced actions of developing countries are adequately supported. In the build-up to this conference, we have noticed and welcomed the pledges of support made by a number of developed parties. This support has to be sustained if we wish to have any meaningful action. Mr. President, turning now to the need to address the pre-2020 implementation. The closing of the pre-2020 ambition gap is essential, and the work of the COP in this regard must remain our focus. We have been focusing strongly on the creation of a post-2020 climate agreement, and therefore spend less time on major tasks that would enhance our implementation pre-2020. We must now refocus our attention to the urgent tasks at hand. And a number of key issues related to the COP finance agenda, unfortunately, could not receive the appropriate consideration, particularly issues that relate to long-term finance and the guidance to the Standing Committee on Finance. We expect to come back to Morocco
with substantive discussion on increasing finance ambition pre-2020. Mr. President, South Africa believes that this conference represents the first step in a long journey that the global community needs to undertake together. And in this regard, Mr. President, in your inspiring address this morning, you reminded us of the wisdom of a former South African President, Tata Nelson Rolihlahla Mandela. And at this historic moment, we now fondly recall words that are particularly relevant for our road ahead. Mr. Mandela said, and I quote, "I have walked that long road to freedom. I have not faltered. I have made missteps along the way. But I have discovered the secret that after climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb. I have taken a moment here to rest, to still a view of the glorious vista that surrounds me. To look back in the distance, I have come. But I can only rest for a moment, for with freedom comes responsibilities, and I dare not linger, for my long walk is not ended." I thank you. Merci, cher ami, pour votre propos et je voudrais, j'espère que ça ne vous paraîtra pas indiscret, vous remercier, vous et votre équipe, pour le remarquable travail que vous avez mené pour nous aider à ce succès de la COP21. Et puisque je parle de remerciements, j'espère qu'on m'excusera de remercier notre équipe ici, Christiana en particulier, et mon équipe autour de Laurence que vous connaissez. Chers amis, je vais donner maintenant la parole aux représentants, au groupe pour l'intégrité de l'environnement. Ensuite, comme je m'étais engagé, je donnerai la parole à nos amis du Nicaragua. Mais d'abord, je vais donner la parole donc au représentant de l'Australie, qui est là. Après. President Alon, Secretary General,
and our President, Laurent Fabius. I am delighted to speak on behalf of the umbrella group of countries. Let me congratulate you, the French presidency team, the ministerial facilitators and the dedicated Secretariat for the extraordinary effort you have put into this conference. Today we have produced a global agreement that creates a framework for all nations to play their part in securing a safe and more prosperous world for future generations. Mr. President, that is in no small part thanks to your tireless and steadfast leadership. Umbrella Group countries join with all countries around the world in adopting the Paris Agreement on climate change. Our work here is done, and now we can return home to implement this historic agreement. This is a pivotal moment, for we have concluded a new global legal agreement that will see all countries commit to taking ambitious steps in accordance with their national circumstances and capabilities. The world has come together to capture our common aspirations. Mr. President, as you noted earlier today, no country will see this as the perfect outcome. Certainly, it does not include everything that we envisaged. However, this agreement does give us a strategy to work together over coming years and decades to build the strong and effective action the world needs. The agreement is clear that we will do this on the basis of action by all, in line with our different national circumstances. Each of us will progress our efforts to the best of our capacity, and no country will step back. It recognises that our common purpose is to hold global temperature rise well below 2 degrees, keeping 1.5 degrees in our sights, and that this will require a long-term transformation to an emissions-neutral and climate-resilient world. Critically, the agreement gives us the means. All parties will come back to the table every 5 years to update their emissions reduction efforts and ensure we build ambition over time. 2020 will be a key moment for this. The agreement delivers a strong transparency and accountability system which will establish a common basis for all countries to track their efforts, building in flexibility for countries' differing capacities. It recognises that countries may cooperate internationally to achieve higher mitigation ambition through markets and other means. The agreement confirms that developed countries will continue to lead in providing support for climate action, recognising the important role that others can play in mobilising support and finance flows for low emissions and climate-resilient development initiatives. It raises the profile of adaptation action, sending a strong signal to the world that adaptation is a critical aspect of addressing the climate challenge, and calling on all countries to prepare for the inevitable impact that even a below 2 or 1.5 degree world can bring. Above all, this agreement will send a signal around the world to governments of all levels, business, civil society and communities that we are committed to taking action together in a truly global response. Mr. President, our task does not end here in Paris. Indeed, the hard work lies ahead of us. But given the collegial spirit and collaboration demonstrated here, we can be rightly optimistic about our future. We thank you for your leadership. We are proud to be part of this historic moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Ministre, chère Julia. Merci beaucoup. Maintenant, comme je m'y suis engagé, nous allons entendre le représentant du Nicaragua. Ensuite, je donnerai la parole
au représentant du groupe pour l'intégrité de l'environnement, notre ami suisse. Nicaragua. Muchas gracias, señor presidente. Nos sorprende que la presidencia no haya reconocido a Nicaragua y a algunos otros países antes de cerrar al Comité de París o al abrir el COP antes de aprobar el documento. Ese procedimiento antidemocrático que debilita el multilateralismo, sobre todo los pequeños países, desluce a este COP y su acuerdo. Además, era innecesario porque nuestra intención nunca ha sido de obstruir este acuerdo, sino de trabajar para perfeccionarlo y hacer algunas sugerencias sobre temas de gran trascendencia que deben ser arreglados yendo hacia adelante para el bien de la Madre Tierra y la humanidad. Señor Presidente, nosotros queremos explicar ahora por qué no podemos acompañar a este consenso. Nosotros apoyamos, como la mayoría de los países en desarrollo, el objetivo estratégico de 1 grados de alza promedio de la temperatura del mundo en este siglo. Otros países abogan por 2.0 grados. Esto, sin embargo, vuelve académico cuando notamos en el documento, en el literal 17, numeral número 17 de la página 4, de que los resultados del ejercicio INDC de 2015 llega a 55 gigatoneladas para 2030, en vez de los 40 gigatoneladas para 2030 necesario para los 2 grados. Realmente falta el trabajo todavía del IPCC que se está recomendando en para 21 de hacer un trabajo sobre 1.5 similar a 2 para que sabemos cuántos gigatoneladas en 2030 necesitamos para mantener la temperatura abajo 1.5 grados, que es absolutamente crítico para la mayor parte de nuestros países, porque siempre acordamos de que estos son temperaturas promedios mundiales y la temperatura en el trópico es más alto. Ahora, reducir de 55 gigatoneladas de 40 gigatoneladas es muy difícil, especialmente cuando el nivel de esfuerzo está dirigido hacia 3 grados. Después de 10 años y 15 años no se va a estar más cerca de 2 grados o 1.5, va a estar más lejos, porque el grado de ambición conduce a 3 grados. Además, 25% de los compromisos de los países en desarrollo estaban basados en condicionalidades de financiamiento. 50% de los compromisos en agricultura estaban condicionados a financiamiento y no se ve ese financiamiento en el documento. Eso combinado con su ejecución en algunos casos nos pone en una situación difícil. Así nosotros consideramos que debe haber un artículo 2.1b o 2.1 bis que dice lo siguiente: si los resultados del NDC llevan a escenarios proyectados mayores que 1.5 grados centígrados, entonces, basado en la mejor ciencia disponible, se debe calcular un presupuesto de carbón global que debe estar de acuerdo a responsabilidades históricas, con justicia en el contexto del desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza. Así tendríamos un plan B, porque no podemos arriesgar pasar a 3 grados. Y si el NDC no resultó la primera vez de simplemente recetar otro ejercicio en 10 años, no es satisfactorio. El esfuerzo tiene que estar adelante, porque lo único que podemos hacer es frenar la temperatura.
Una vez que el genio de la temperatura sale de la botella, 3 grados o 3.5 grados, no podemos devolver en el tiempo. Hay un par de puntos más, señor presidente. Uno, de que se dice que en el artículo 9, el mecanismo financiero de la Convención, incluyendo sus entidades operativas, debe servir como el mecanismo financiero de este acuerdo. Nosotros queremos agregar, sin perjuicio a la creación de un fondo de indemnización basado en responsabilidades históricas. Nosotros estamos sufriendo daños y perdidos anualmente desde hace años y no estamos recibiendo apoyo internacional. Exigimos también que se incluya Centroamérica en el grupo de los países vulnerables por la razón que acabo de anunciar. También recomendamos, señor presidente, que se elimine el artículo 52, en lo cual se dice: acuerda que el artículo 8 del acuerdo no involucra o no da base para cualquier liabilidad o compensación. O sea que vamos a mandar 3 grados a nuestros nietos y vamos a quitar ahora en 2015 sus derechos legales de pedir compensación, sus derechos legales de emprender litigios por liabilities de otros países que le han hecho daño. No, señor presidente, eso no es posible. No es posible ir a 3 y 3,5 grados, que en nuestros países son 4 o 5 grados, y a la vez quitar los derechos de nuestros nietos y bisnietos. También, señor presidente, queremos agregar al final, para ser absolutamente claro en cuanto a esto de conservar nuestros derechos, no podemos estar con un documento que pide todos los derechos humanos y pide a gente sacrificar sus derechos legales al mismo tiempo. Entonces queremos que había un 27 bis, este es el último punto, señor presidente, el artículo 27 bis, que dice que este acuerdo será sin perjuicio de los derechos existentes y obligaciones contenidos en la Convención o cualquier previsión relacionada con los principios del derecho internacional general que conciernen las responsabilidades de los Estados por sus actos. Esos son los puntos que consideramos que son críticos, señor presidente, para llevar adelante este proceso. Hubiéramos querido negociarlos, buscar algunos intentos de construir puentes en el idioma. Algunos países estaban participando en ese esfuerzo. Eso no fue posible. Esperamos que hay otras vías que podemos resguardar los intereses de nuestros países frente a 3 grados o 3,5 grados, 4 grados y sus derechos legales al mismo tiempo. Muchas gracias, señor presidente. Merci pour votre déclaration. Elle sera bien sûr reflétée dans notre rapport. Je vais maintenant donner la parole au représentant du groupe pour l'intégrité de l'environnement. Ensuite, je donne la parole au représentant de l'Union européenne et puis à notre ami représentante du Maroc qui nous accueillera pour la COP 22. Donc, d'abord, le représentant du groupe pour l'intégrité de l'environnement suisse. Yes, now it works. Monsieur le Président de la République, Mr. Secretary General of the UN, Madam Executive Secretary, dear colleagues and friends. I have the honor on behalf of the Environmental Integrity Group, comprising Liechtenstein, Monaco, Mexico, the Republic of Korea and Switzerland. Many delegations will speak of a historic day when the first climate agreement applicable to all was adopted by all the states of our planet. Let me just remind you that on May 27th, the first transatlantic flight landed here in Paris, Le Bourget.
It was the first flight connecting two worlds. This major achievement was only possible thanks to the combination of human commitment and progress in technology. Today, 88 years later, we found again a common landing ground here in Le Bourget. The world is brought together by the agreement we just adopted. The EIG has come to Paris to adopt a legally binding, ambitious and fair agreement. Mr. President, we have an agreement in our hands that binds all parties to communicate every 5 years their contribution to reduce greenhouse gas emissions, guided by the global long-term goal to hold global average temperature increase well below 2 degrees Celsius and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 degrees. That will foster adaptation planning and action in all countries, and that will mobilize means of implementation and will shift finance flows towards climate-proof investment. Mr. President, the EIG considers the agreement in our hands to provide the necessary flexibility for a fair differentiation from 2020 and over time. It includes a transparency framework that is set up to mature to a robust system, one that fully respects the capacities of parties, while at the same time it is strong enough to demonstrate implementation of the Paris Agreement and will serve the agreement as a trust-building basis. It includes a 5-year global stock take to assess the collective progress towards achieving the goals we have set in the agreement. And it includes first international guidance on the use of internationally transferable mitigation outcomes to ensure that double counting is avoided, environmental integrity pursued. Mr. President, the EIG understands that under the Agreement of Paris, all parties will communicate and implement announced nationally determined contributions, that all parties will progress in their efforts to reduce greenhouse gas emissions and move to an absolute emission reduction target over time, that all parties will strengthen action and international cooperation on adaptation, and that all parties will join the efforts to support countries with fewer capabilities in their efforts. Mr. President, the EIG believes we can call the agreement before us to be fair. We can call this agreement to be flexible for future developments, and we can call this agreement an ambitious basis to combat climate change. Dear colleagues and friends, the EIG would like to thank you and your teams for your leadership and commitment, key to the success of our common goal to act against climate change. The EIG would also like to thank all our partners for having worked so hard with us. The spirit of Paris, under the leadership of you, Mr. President, brought us together and helped to bridge a potentially dangerous divide. We showed the world that international regulations can still be successful. We are convinced that the agreement we have adopted will change the world for the better. At the same time, we all have to be aware that this agreement is not the end of our endeavour, but it is a solid base and starting point for our shared task. The agreement will change behaviour and awareness. It will green the world and create new jobs. Mr. President, your colleagues and friends, together we will be able to address successfully climate change and to lead the planet towards a carbon-neutral world. I thank you so much. Merci beaucoup, cher ami. Je vais donner la parole à la représentante de l'Union européenne, notre amie Carole, et ensuite la représentante du Maroc. Carole. Monsieur le Président François Hollande, Monsieur le Secrétaire général Ban Ki-moon, Madame la Secrétaire exécutive Christiana Figueres, Monsieur le Président de la COP 21, cher Laurent Fabius. Tout d'abord, j'aimerais te féliciter et féliciter toute la présidence française pour le travail exceptionnel et admirable que vous avez fait.
Vous avez su mener ce processus à son terme et vous avez su tenir ce si fragile équilibre entre une approche inclusive et les impératifs d'efficacité. C'est un exploit. Cher Laurence, permettez-moi de vous exprimer, ainsi qu'à votre équipe, toute ma reconnaissance, la reconnaissance de tous les pays et citoyens de l'Union européenne que j'ai le plaisir de représenter ici à Paris. This is your success. This is our success. It's a success of all countries involved in these negotiations. This is the success of civil society, of all those engaged to make us achieve this ambitious, legally binding and fair agreement. This historic agreement is a manifesto for a better world, for a world that is just and sustainable. This agreement is a major landmark that will provide security and stability. This agreement will help improve the quality of life and of health of our citizens. Finally, this agreement will help the most vulnerable regions. And here I want to stress that we, Europeans, are strongly committed to our financial engagements. We all have now the responsibility to translate this agreement into concrete action, action that will transform our societies and economies. It's a huge challenge, we know that, but I'm confident because we have seen the enormous commitment and the dedication during this conference. I am confident because our collective decision today has provided an enduring vision for the future we all want. And finally, I am confident because today I have seen the political will that makes me hope that we can change this world together. Thank you. Monsieur le Président, President de la COP, let me reiterate our deep gratitude for the tireless work undertaken by the French Presidency and all members of your team. Less than 1 month after the terrible terrorist attack in Paris, France has united the world to what will be the most significant global agreement on climate change. This demonstrates the strength of the French nation and make us all proud as Europeans. This, of course, would not have been possible without your personal involvement and the involvement of Lawrence Tubiana, Manuel Pulgar Vidal and Cristiana Figueras in the process leading us to where we stand right now. Inclusiveness, transparency and openness have been at the heart of your approach over the last 2 years. This allowed us to bring the Durban mandate to a successful conclusion and even on time. We have in front of us a legal agreement applicable to all. It has all the nuts and bolts necessary for an effective response to the biggest challenge facing humanity. The European Union always stood behind you in the process. It is our long-standing conviction that climate change can only be tackled through a truly multilateral process under the United Nations. When coming to Paris, the European Union wanted all countries to participate in accordance with the common but differentiated responsibilities and respective capabilities. We wanted an ambitious long-term goal. We wanted a dynamic agreement raising the level of collective ambition rapidly over time. We wanted a robust transparency system. And all of this, of course, underpinned by enhanced cooperation and by solidarity with the most vulnerable in this world. Today, for the first time ever, in a legal agreement, we reaffirm our long-term goal preventing adverse effects on climate change. Today, we agreed to come back every 5 years
to take stock, to look at the latest science, and to ramp up our commitments accordingly. Today, we decide to build a transparent system to facilitate action, to track progress, and ensure delivery. In all of this, we will increase our support to the vulnerable, to adapt to climate change, and to cope with loss and damages. This is no doubt a tremendous collective achievement. Over the last 2 weeks, Europe has demonstrated this practical engagement. Together with the Marshall Islands and our partners in Africa, the Caribbean and the Pacific, we launched the High Ambition Coalition, and many others join us already. Let me assure you that the European Union will continue to stand by you. The European Union will scale up its level of financial support as of 2020 and make it more predictable. Monsieur le Président, ladies and gentlemen, we have in front of us a strong and robust agreement. It now needs to be implemented. Today, we celebrate. Tomorrow, we have to act. When we meet again in Morocco in a year's time, we should all be able to report tangible progress. This is what the world expects from us. Merci beaucoup, Miguel, et merci pour l'aide que vous nous avez apportée avec Carole et tous nos amis. Je vais donner maintenant la parole à Hakima Al-Kaïté, qui est la représentante du Maroc, pays qui nous accueillera à la fin de 2016. Et ensuite, je donnerai la parole, comme je m'étais engagé, aux représentants de la Turquie, puis de la Chine. Hakima, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président de la République française, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Président de la COP21, Madame la Secrétaire exécutive de la Convention des parties pour le changement climatique, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole. Aujourd'hui, le 12 décembre de l'année 2015, nous avons pour la première fois dans l'histoire moderne réussi à porter universellement un accord holistique et totalement transformationnel qui remet l'homme et sa planète au centre des priorités de la communauté internationale. Monsieur le Président, il n'y a pas de gagnant dans cet accord, mais il n'y a pas de perdant non plus. Aujourd'hui, je tiens aussi à vous dire, avec toute la force de mes convictions, que nous avons contribué à renforcer le multilatéralisme et ses vertus. Cela semblait impossible, nous y avons cru et nous l'avons fait. Vous avez dit exigence non satisfaite, Monsieur le Président. Oui, justement, c'est ce qui s'appelle travailler pour le bien commun. Sous votre leadership, nous avons montré que nous sommes capables de courage, de responsabilité, de solidarité et donc de compromis ambitieux. La 21e édition de la conférence des parties, qui demeurera historique à tous les égards, prend fin aujourd'hui. Mais ce n'est pas la fin de notre histoire commune. Bien au contraire, c'est une nouvelle étape portée par une énergie positive et durable qui va nous amener ensemble pour rendre opérationnel l'accord de Paris, et cela démarrera à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016. Le Maroc agira de concert. Le Maroc agira de concert avec la présidence française, avec nos amis péruviens, ainsi que la présidence asiatique qui suivra, et toutes les parties prenantes pour que la COP22 soit un rendez-vous réussi. Dès aujourd'hui, nous devons transformer le consensus dégagé ici à Paris en des actions efficaces et en des résultats tangibles. Dans cet esprit, la COP22 se veut une COP de l'action, de l'innovation et de partage des solutions. Il s'agira de poursuivre la dynamique enclenchée par les contributions nationales, renforcer la mobilisation de tous les acteurs étatiques et non étatiques, capitaliser sur la dynamique amorcée par le plan d'action Lima-Paris pour que Marrakech 2016 aille encore plus loin en matière d'innovation et de partage. Et enfin, accélérer la mise en œuvre des décisions prises pour la période pré-2020. Excellences, Mesdames et Messieurs,
Notre ambition est également qu'avec toutes les parties, nous puissions innover. Innover au service de l'adaptation, innover au service de l'atténuation, du financement et valoriser les savoirs traditionnels et le patrimoine immatériel dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous comptons bien évidemment sur toutes les parties prenantes pour enrichir cette vision. Je voudrais finir en vous disant qu'une bataille a été gagnée à Paris, mais le combat continue. Il ne portera ses fruits que si nos engagements sont honorés, et c'est possible, car ensemble, mesdames et messieurs, nous pouvons transformer le changement climatique d'une menace existentielle en l'opportunité la plus prometteuse pour l'humanité. Et c'est donc avec joie et l'hospitalité marocaine légendaire que le Royaume vous recevra dans la ville ocre de Marrakech. Monsieur le Président, au nom du Maroc, au nom du Royaume du Maroc, je suis honorée de présenter l'expression de notre gratitude à la France et aux Français pour leur hospitalité et pour l'énergie déployée pour faire de notre séjour un rendez-vous productif et marquant sous le leadership du président François Hollande. Je voudrais saluer l'engagement remarquable de toutes les parties et rendre hommage aux qualités exceptionnelles de notre président de la COP21, cher Laurent Fabius, dans la démarche inclusive, transparente et efficace qui a permis le couronnement heureux de nos travaux. Je tiens à souligner le travail remarquable du secrétariat de la Convention, celui du secrétariat général de la COP21 et surtout les équipes de négociation et à leur tête notre cher Laurence qui ont fait preuve d'une performance impressionnante dans le déroulé de cette conférence et enfin applaudir le travail des acteurs non étatiques dans la précédente. Je vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous à Marrakech. Merci beaucoup, chère Hakima, Madame la Ministre. Je vais donner la parole maintenant aux représentants de la Turquie, puis de la Chine, puis des États-Unis. Mr. President, His Excellency François Hollande, President of the Republic of France, His Excellency Mr. Ban Ki-moon, Secretary General of the United Nations, Honorable Ministers, distinguished delegates. Mr. President, we congratulate the French presidency. We thank you for your leadership and tireless efforts. We are fully aware of the historical importance of this agreement. We fully understand the urgency to address the climate change. We know how critical this agreement for our planet, for the most vulnerable countries, and for the future generations. Mr. President, we expect that our specific issue will be resolved during the French presidency, as you personally strongly promised to us. Otherwise, it will be highly difficult for the Turkish Parliament to approve this agreement. I thank you. Merci. La Turquie a souhaité que lui soient reconnues des circonstances particulières dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Comme président de la COP, je conduirai des consultations spécifiques sur ce point afin d'y apporter une solution dans la perspective de la COP 22. Et je veux également dire que le groupe Afrique a exprimé sa volonté de voir l'Afrique prise en compte au titre de sa vulnérabilité. Comme président de la COP, je conduirai des consultations spécifiques sur ce point afin d'y apporter une solution dans la perspective de la COP 22. Je vais maintenant donner la parole à la Chine puis aux États-Unis. 尊敬的奥朗德总统、潘基文秘书长、法比尤斯主席、菲格里斯执行秘书、各位部长和同事、女士们、先生们，中国支持南非代表的发言。中国热烈地祝贺巴黎协定获得了通过。虽然这个协议
并不十分完美，还存在着一些需要完善的内容，但这并不妨碍我们向前迈出了历史性的一步。感谢东道国、法国政府和人民为会议成功所做出的努力，感谢奥朗德总统的领导，感谢各国及国际组织领导人对会议成功给予的政治指导，感谢所有缔约方的展现的灵活性、建设性与合作精神，感谢主席和秘书处工作团队，历任德班平台联合主席，各相关机构和议题的协调员，各国谈判代表，为达成协定所做的辛勤的付出。巴黎气候大会是全球气候治理进程的关键节点，其成果关乎全人类应对气候变化和可持续发展的未来。经过大家的不懈努力，今天达成的巴黎协定是一个公平合理、全面平衡、富有雄心、持续有效、具有法律约束力的协定。它传递出了全球将实现绿色低碳、气候适应型和可持续发展的强有力积极信号。巴黎协定在联合国气候变化框架下，在京都议定书、巴黎路线图等一系列成果的基础上，按照共同带有区别的责任原则、公平原则和各自能力的原则，进一步加强联合国气候变化框架公约的全面、有效和持续实施。巴黎协定包含减缓、适应、资金、技术、能力建设、透明度等各个要素，体现了减缓和适应相平衡，行动和支持相匹配，责任和义务相符合，力度、雄心和发展空间相协调。2020年前提高力度，与2020年后加强行动相衔接。巴黎协定凝聚着各方最广泛的共识，凝聚着各国领导人、各国部长和谈判代表的心血，体现了世界各国利益和全球利益的平衡，是全球气候治理进程的里程碑。各缔约方都在关键的时刻做出了对本国人民有益、对子孙后代负责、对促进全球可持续发展的正确抉择。这是属于我们这个时代、我们所有人的伟大壮举。一分纲领，9分落实，协定已经谈成，下一步的关键任务是落实。我们也希望各方积极落实巴黎会议的成果，为巴黎协定的生效实施做好准备。希望各方积极采取措施，加强2020年前行动落实。特别是发达国家要切实兑现向发展中国家提供资金、技术和能力建设支持的承诺，为2020年后加强行动奠定坚实的互信基础。中国作为一个负责任的发展中国家，应对气候变化，既是推动本国可持续发展的内在需要，也是打造人类命运共同体的责任担当。中方将主动地承担
与自身的国情、发展阶段和实际能力相符的国际义务，继续兑现2020年前应对气候变化行动目标，积极落实自主贡献，努力争取尽早达峰，并与各方一道努力，按照公约的各项原则，推动巴黎协定的实施，推动建立合作共赢的全球气候治理体系。最后，再次感谢主席国、大会主席国和大会主席，以及世界各国全体代表的努力和贡献。谢谢大家。Merci beaucoup et merci pour votre rôle extrêmement constructif. Je donne la parole maintenant au représentant des États-Unis, ensuite ce sera le représentant de l'Inde, puis Sainte-Lucie, puis le Venezuela. John Kerry. Monsieur le Président Hollande, Mr. Secretary General, and my friend Laurent Fabius, President of COP, let me begin by simply saying, Laurent, you have done a superb job, as everybody has said, of exercising critical multilateral stewardship here, and everybody is very grateful for your leadership. This is a tremendous victory for all of our citizens, not for any one country or any one bloc, but for everybody here who has worked so hard to bring us across the finish line. It's a victory for all of the planet and for future generations. We have set a course here. The world has come together around an agreement that will empower us to chart a new path for our planet, a smart and responsible path, a sustainable path. And extraordinarily, we are 196 delegations, 186 plans. That is a remarkable global commitment. We have reached an agreement that while everybody here understands there are things here and there that everybody doesn't like, it will help the world prepare for the impacts of climate change that are already here, and also for those we know are now headed our way inevitably. And we have reached an agreement that fully implemented will help us transition to a global, clean energy economy and ultimately prevent the worst, most devastating consequences of climate change from ever happening. We are sending literally a critical message to the global marketplace. Many of us here know that it won't be governments that actually make the decision or find the product, the new technology, the saving grace of this challenge. It will be the genius of the American spirit. It will be business unleashed because of 186 nations saying to global business in one loud voice, we need to move in this direction. And that will move investment, that will create new, greater research and development, and the next great product will come that will change our lives. I want to express, perhaps on behalf of President Obama and the United States, our deepest gratitude to France. France, in the most difficult circumstances, after loss of life and terror, stood proud, stood up, stood strong, set an example to the world. And now, here, today, the world says thank you by restoring the global community's faith that we can accomplish things multilaterally. France has played a pivotal role in galvanizing the international community, and every one of our delegations here today have joined in that effort. I know, and Laura knows from our experience in negotiating last year, or earlier this year, it seems like last year, how difficult it can be to get 5 or 6 countries, 7 countries, united around a consequential agreement, let alone 195. We all know that while not everyone in this room will think this is perfect,
That is exactly the way it should be. It wouldn't be a good agreement if we didn't feel that way. On behalf of the United States, I can say categorically that while, yes, we think this is in our interest, as I think every nation here does, much more importantly, this is in the interest of every nation on earth. We've taken a critical step forward, and there is no question but that what we do next, how we implement our targets, how we build this agreement, how we build it out for each of our nations, and how we strengthen it in the time ahead, that is what will determine whether we're actually able to address one of the most complex challenges humankind has ever faced. I look forward to working with everyone here, and I just say on a personal level, this week that I have spent here in this negotiation has been really rewarding on a personal level for the relationships and the incredible energy and commitment of every delegation, no matter what their interests. There's been a remarkable spirit of collegiality, a determination not to repeat mistakes of the past, and a compelling urgency to the sense that we had to be successful. We, I think, as a result, can leave behind on earth a legacy for our children and our grandchildren, generations to come. And I know that we will, all of us, be better off for the agreement that we have finalized here today. Thank you, Mr. President. Merci, John. Et chacun le sait ici, ça fait longtemps que tu es engagé dans ce combat et je sais que tu es heureux ce soir. Je vais maintenant donner la parole aux représentants de l'Inde, puis Sainte-Lucie, puis le Venezuela, puis le secrétaire général des Nations Unies. Prakash, Monsieur le ministre, tu as la parole. Thank you, Mr. President. Today is a historic day. What we have adopted is not only an agreement, but we have written a new chapter of hope in the lives of 7 billion people on the planet. Gandhiji used to say, we have not inherited earth from our ancestors, but we have it on loan from future generations. We have today, Mr. President, we have today reassured this future generation that we all together will mitigate the challenge posed by climate change and we will give them a better earth. I will give you the floor after Mr. President, I must thank you and congratulate you for your leadership, vision, your patience and firmness. All have resulted in this agreement. This Paris Agreement acknowledges and recognizes the development imperatives of developing world. The agreement supports the right of India and other developing countries to development and their efforts to harmonize development with environment, while also protecting the interests of most vulnerables. We are happy that the agreement has unequivocally acknowledged the imperative of climate justice, which we have no doubt reflects common sentiment and has based itself on the principles of equity and common but differentiated responsibilities. The agreement also acknowledges the importance of sustainable lifestyles and sustainable consumption pattern. We also are happy that the agreement differentiates between the actions of developed and developing countries across its elements. India has consistently said that the path to climate ambition must be paved with equity. I am happy that the agreement has recognized this. Mr. President, while give and take is a normal in negotiations, we are of the opinion that the agreement could have been more ambitious. We share the concerns of several friends that the agreement does not put us on the path to prevent temperature rise below 2 degrees and that the actions of developed countries are far below their historical responsibilities and fair share. We have